Okay, so this is the continuation of modules and Python packages. So we have here the standard library. Pag sinabi nating standard library, ito yung mga tawag natin dito, standard na modules na built-in doon sa ating Python programming. So a list of these modules are ito, mga to, string, date, time, math, which is ito yung ginagamit natin. Ito, may examples na tayo sa math. May example na din na tayo dyan sa random, OS, multiprocessing, subprocess, socket, email, JSON, doctest, and so on. Okay? So yan yung mga standard library. If you want to find out more about these libraries or these modules, you can find them at this link. Okay? And then you can do a quick search doon. Search nyo siya. Yung gusto nyong malaman na module. Okay? Say for example, itong math, no, ginamit na natin siya. Kung gusto ninyong malaman kung ano pa yung mga functions na available dun sa math, of course, you can visit this link. Okay, so let's try. Ayan, so ito yung link. Yan, so if we can search for a module dito, for example, math module. Let's go and search for that. So here, we have the math module. Click natin siya para makita natin. Ayan, so this math module contains these functions. Okay, number theoretic and representation functions. We have ceil, ayan, comb. Okay, so copy sign, fabs, factorial, floor, yan, fmode, yan, mga yan. So GCD is close, is infinite. Yan. Identify niya kung finite yung kwan natin. Yan. We have infinite is inf. Identify niya kung infinite. Ayan. Positive or negative infinity is none kung if it is not a number. Okay. Yan. So iba't iba. So we have LCM. Okay. So may mga yan, permutations, product, we have remainder, yan, truncate, and so on. So we have, yan, may mga log, okay, may mga log 1p, log 2, yan, and so on. So we have pow, ano ba yung pow na yan? So raise lang siya, no? Raise, return x raised to the power of y, sabi niya. So papakita niya dyan. So we can click on that and then makikita natin kung ano yung mga functions na nandun. So yan, trigonometric functions, we have acos or arc cosine, arc sine, arc tangent, and so on. Yan. Yan, so may mga functions tayo dyan. And constants, yun, we have pi, we have the Eulers, tau, okay, and so on. So yun yung ganun lang ang gagawin natin no, pag titignan natin yung functions, kung ano yung mga functions pala doon sa module. Say for example, ano pa yung nandun, we have the random module, we can search for that. Ayun, so we have the random module. Tignan natin kung ano yung mga laman niya. So we have seed, get state, set state, ayan. So depending on the problem na gusto nating isolve, no, we can search on the internet kung ano yung mga functions available dito sa Python. Malay natin available na pala yung function na gusto nating gawin, no? So we can search it on the internet. Okay? Ayan, so meron tayong random system run, ayan, and so on. Okay? So system random. And also, for example, gusto natin ng functions for statistics. Ayan, so search natin statistics. Tignan natin kung meron. Ayan, so we have statistics. Ayan, gusto nating makuha yung mean. Ayan, for example, meron tayong function for mean. So click natin. Ayan, meron siyang mga example. Ayan. So we have a mean function. Ang parameter niya ay list. Okay, so we have here a list of numbers. And then it will show the mean. Ayan, so lumabas 2.8. Okay, so that's the module. Okay, so that's how we can research on the modules that we want. So, syempre, kahit sa Google lang mismo, pwede ninyong i-search doon. Punta kayo sa Google, search for the function na gusto ninyong gamitin. For example, function for identifying if a number is prime.
Yan, sa Python, yan. How to check if a number is prime, Python, ayan. Yan, so papakita niya dyan. Meron tayong mga examples. So you can search on those, okay? So that's how we can work on Python on our own. So hindi lang tayo magde-depend of course sa lessons na binibigay ko. You can search on the internet and go look for them. Okay? So, minsan syempre, nagsa-search lang naman tayo sa internet when the time arises na kailangan natin yung function na yon or kung ano man yung specific problem na gusto nating gawan ng solution. Okay? So, yun yung mga modules. Okay, so balik tayo dun sa lesson natin. Okay, so we have here the Python package index. Okay, so bago lahat, so that is the standard library. And we also have the Python package index. So itong Python package index is where we can find yung mga modules na ginawa ng ibang mga Python programmers. So some modules that were created by other Python programmers do not come pre-installed with our Python installation. So hindi siya naka-install sa ating Python. So kailangan natin siyang i-download at install. And we can find those modules from the Python package index or PyPI. You can visit the PyPI website dito sa pypi.org and then you can search for modules doon. And then we have here the pip. So pag install natin yung mga modules na yon na mahahanap dun sa package index na yon, we can use the pip. Okay, the pip program. Okay, PIP. Okay, so pag sa desktop, sa Windows, no, punta tayo doon. Ito yung, we have here the steps. So open the start menu, yan, and then type command prompt. So dun sa command prompt, ita-type lang natin yung pip, and then yung install, tapos yung name ng module. So for example, gusto nating i-install yung module na SymPy. Yan, pip install SymPy. And then hintayin lang natin na matapos yung installation, and then yun na. So pagkatapos ng installation, we can now import yung SymPy na module. Okay? The same din pag sa PyDroid, if you're using PyDroid, you can use the pip. So, meron tayong steps is to, yan, makikita natin dun sa menu yung pip. And then, type lang natin yung gusto nating i-install and then tap natin yung install. I-install na niya yung module. Okay? So, that's how we can install the modules na wala doon sa Python natin. Of course, kailangan, no, reminder lang, kailangan meron kayong internet connection kasi i-download pa niya yung module. Okay? Kailangan meron tayong internet connection pag mag-i-install tayo ng module. Okay? Pero pag yung mga built-in module, hindi na natin kailangan ng internet doon kasi nandun na siya. Available na siya sa Python. And ito, pwede rin tayong gumawa ng ating sariling module. I-save lang natin siya as .py. Ayan, kagaya nito, this is our function. Gusto natin gumawa ng module na meron itong function na to. So, i-save lang natin siya as .py. Of course, yung file name, bahala na din tayo sa file name kung anong ipapangalan natin. And then, pwede nating import itong module na to. So, kagaya nito, import my module. And then, my module.greet. Ayan, so, James. Ayan, so, i-execute niya yung function na nandun sa module natin. Okay? So, those are the modules, and feel free to explore yung mga modules available sa Python. Okay, that ends our video about modules and Python packages.